Existe uma família da qual você nunca ouviu falar que fez os Sacklers parecerem amadores. Esta foi uma dinastia que não apenas lucrou como vício. Eles o industrializarem o transformarem em arma e converterem uma nação inteira em sua base de clientes. A família Sackler, os responsáveis pelo OxyContin, destruiu centenas de milhares de vidas americanas e ganhou 20 bilhões de dólares antes que alguém os parasse. Mas século antes disso, outra família fez exatamente a mesma coisa em uma escala 10 vezes maior. Eles viciaram milhões, destruíram gerações. Eles moldaram toda a economia da Ásia. E quando tudo acabou, quando os corpos foram contados e o estrago foi feito, eles não foram para a prisão. Eles receberam títulos de nobreza. Receberam estátuas. Tiveram seus nomes gravados em hospitais e universidades, porque gasam que os impérios das drogas funcionam. Você ganha seu dinheiro destruindo vidas. Lava esse dinheiro a través da caridade. E quando alguém percebe o que aconteceu, você já é respeitável demais para ser tocado. Esta é a história da família Cissoon, o cartel do Ópio que construiu a Índia moderna. Levou a China à falência e saiu como herói. E se você acha que isso é história antiga, se acha que aprendemos a ligar ou para o seu armário de remédios, porque o mesmo manual está sendo usado agora mesmo. Os nomes mudarão, as drogas mudarão, mas o golpe é idônico, e está acontecendo em uma escala ainda maior. Vamos começar em 1832. Uma família de comerciantes judeus foge de Bagdá. Eles estão fugindo da perseguição de governador que os extorquia por dinheiro, amacando os de pessoa, ou talvez pior. David Cissoon, o patriarca, leva sua família primeiro para o IRA. Intuo, calculando seu próximo passo, ele olha para o mapa e via Índia Britânica. Especificamente Bombamão, uma cidade portuária colonial explodindo como comércio. Algodão saindo, prata entrando, e o mais importante, a Companhia Britânica das Índias Orientais operando com zero supervisão e ganância infinita. Mas aqui está o que você precisa entender sobre o cenário que David Cissoon encontrou. A Companhia Britânica das Índias Orientais não era uma empresa no sentido moderno, era estado corporativo. Tinha seu próprio exército, seus próprios tribunais, suas próprias leis. Controlava território maior que toda a Europa, e não respondia a ninguém exceto a seus acionistas em Londres. Nos anos 1830, a companhia havia colonizado a Índia não por ato oficial de governo, mas por pura conquista corporativa. Eles travaram guerras, anexaram reinos e transformaram o subcontinente inteiro em centro de lucro. E seu maior produto, o que gerava mais receita do que qualquer outra coisa, era ópio. David Cissoon chega com quase nada, mas ele tem três coisas que importam mais do que o dinheiro. Ele tem conexões, uma rede de comerciantes pelo Oriente Médio construída por seu pai, que serviu como tesoreiro-chefe em Bagdá. Não eram relatos comerciais casuais. Eram lacos familiares e religiosos profundos, lacos de confiança que não podiam ser comprados. Em um mundo onde contratos eram difíceis de executar e a confiança era moeda, essas redes valiam mais do que ouro. Ele tem conhecimento. Ele entende de política da corte, rotas comerciais e como ler o poder. Apesar de seu pai em Bagdá, ensinou-lhe como os governos funcionam, como as autoridades pensam, e o mais importante, como se posicionar como útil por as pessoas no poder. E ele tem o timing certo, porque ele chega exatamente quando os britânicos estão resolvendo seu maior problema econômico, transformando a Índia em uma fábrica de drogas. Mas o timing por si não te enriquece. Você tem que entender o que está vendo. E David Cissoon entendeu imediatamente. Ele viu que os britânicos haviam criado empreendimento criminoso perfeito com prática legal. Ele também viu que havia lugar à mesa para quem estivesse disposto a fazer o trabalho que eles precisavam. Aqui está o contexto que você precisa entender. A Grã-Bretanha era obcecada por produtos chineses, chá, seda, porcelana. As classes altas britânicas eram viciadas em chá. No início de Zimbábue, toda a família na Grã-Bretanha bebia chá diariamente.
Não era mais luxo, era uma necessidade. E tudo isso vinha da China. Mas a China não queria nada que a Grã-Bretanha produzia. Os chineses olhavam para a lei britânica para os produtos manufaturados britânicos, para qualquer coisa britânica, e não se interessavam. Eles tinham seda melhor, porcelana melhor, tinham tudo de que precisavam. Intuo, quando os comerciantes britânicos apareciam querendo comprar chá, os chineses diziam, tudo bem, pago-me prata. E foi o que aconteceu. Todos os anos, milhões de libras em prata saíam dos cofres britânicos para as mãos dos chineses. O déficit comercial era assombroso. Segundo algumas estimativas, a Grã-Bretanha perdia 8 milhões de libras em prata anualmente. Isso seriam centenas de milhões de dinheiro de hoje simplesmente desaparecendo na China e era economicamente insustentável. O Império estava sangrando riqueza. Os britânicos tentariam de tudo. Tentariam vender produtos manufaturados. Nenhum interesse. Tentariam negociar melhores termos. A China recusou. Tentariam abrir canais diplomáticos. A China não estava interessada em relações de igualdade com bárbaros estrangeiros. O Imperador chinês via a Grã-Bretanha como estado tributário menor não como igual. Intuo, os britânicos estavam encurralados. Eles precisavam dos produtos chineses. A China não precisava dos produtos britânicos e a prata continuava a ser. Esta era uma crise econômica existencial. Se continuasse todo o sistema monetário da Grã-Bretanha acaba entrar em colapso. Intuo, eles criaram uma solução. E foi uma das estratégias econômicas mais perversas da história. Cultivar ópio na Índia. Campos imensos de papulas cultivadas sob supervisão britânica. Depois inundar a China com ele. Viciar milhões de chineses. E de repente, em vez de comerciantes chineses exigindo prata por chá, viciados chineses pagavam prata por ópio. O déficit comercial se invertiu. A Grã-Bretanha lucrou. A Índia se tornou uma planta de narcóticos, e a China se afogou no vício. Vamos ser claros sobre o que isso significava. Os britânicos estavam deliberadamente criando uma epidemia de drogas. Eles estavam fazendo isso com pleno conhecimento do que o ópio causava. O ópio já era conhecido na Europa. Era entendido como viciante e destrutivo. Médicos britânicos o usavam medicinalmente em doses minúsculas e controladas. Mas eles sabiam que o consumo em larga escala levava à dependência, à ruína física e à morte. Eles sabiam disso, e fizeram mesmo assim porque a economia funcionava. Em 1830, a Índia Britânica produzia mais de 1,500 toneladas de ópio anualmente, quase tudo destinado à China. A Companhia das Índias Orientais controlava toda a Pior. Eles licenciavam agricultores para cultivar pulas. Compravam o ópio bruto. Processavam no em fábricas. Embalavam no em caixas padronizadas e o lilovam para comerciantes que o enviavam para a China. A Companhia ganhava dinheiro em todas as etapas. Taxas de licença, taxas de processamento, receita de leis e impostos sobre os lucros. Nos anos 1830, o ópio representava cerca de 14% da receita total da Índia Britânica. Isso significava que uma em cada 7 países que entravam no governo colonial vinha de drogas. Toda a estrutura financeira da Índia Britânica foi construída sobre narcóticos, estradas, escolas, salários militares, custos administrativos, tudo financiado em parte pelo ópio. Isso não era empreendimento criminoso operando nas sombras. Isso era política oficial do governo. E este foi o sistema que David Cissoon encontrou. E ele viu exatamente como era a oportunidade de uma vida. Mas eis o que separava os Cissoon de todos os outros que tentavam ganhar dinheiro nesse sistema. A maioria dos comerciantes apenas comprava ópio em leis e o enviava para a China. Eles eram intermediários. David Cissoon entendeu que se você quer construir Império, você não apenas participa do sistema, você o controla. Em poucos anos, os Cissoon dominaram o comércio, não pela violência, não pela intimidação, mas pela logística. Conexos e integração vertical. Eles não apenas vendiam ópio.
Els controlavam toda a cadeia de suprimentos. Financiavam o cultivo na India, fornecendo empréstimos aos agricultores para que cultivassem populas em vez de comida. Eram donos dos armazéns onde era estocado, estrategicamente localizados perto dos portos para envio rápido. Operavam os navios que o transportavam, construindo sua própria frota para não depender de outros transportadores. Administravam o seguro que protegia esses navios, criando sua própria companhia de seguros para reduzir custos e manter os lucros internamente. Eles tinham agentes em todas as cidades portuárias de Calcutta e Cantao, homens que falavam os idiomas, entendiam os mercados locais e sabiam navegar tanto como as autoridades britânicas quanto como as chinesas. E o mais importante, eles tinham a banco do governo britânico. Porque os Cissoon não eram rebeldes. Não estavam lutando contra o sistema ou tentando subvertê-lo. Eram colaboradores, parceiros perfeitos para Império que precisava de alguém para fazer o trabalho sujo, enquanto mantinha suas mãos oficialmente limpas. David Cissoon se posicionou como leal, confiável e útil. Quando as autoridades britânicas precisavam de algo, os Cissoon faziam. Quando era necessário capital para projetos coloniais, os Cissoon forneciam. Quando o governo precisava de alguém de confiança para assuntos comerciais sensíveis, os Cissoon se apresentavam. Essa relação era simbiótica. Os britânicos obtinham uma classe mercantil que expandia seu comércio de ópio sem envolvimento direto do governo. Os Cissoon obtinham proteção, legitimidade legal e acesso ao mercado mais lucrativo do mundo. Era a parceria perfeita, e enriqueceu incrivelmente ambos os lados. Em 1836, a companhia Cissoon enviava 30.00 caixas de ópio para a China todos os anos. Cada caixa pesava mais de 120 libras. Faca as contas. Isso dava 36 milhões de libras de narcóticos refinados inundando os portos chineses anualmente. E a escala continuava a crescer. Em 1840, 40.00 caixas. Em 1850, 50.00 caixas. No final da década de 1850, 59.000 caixas. Isso era mais de 7 milhões de libras de ópio a cada ano. Tudo isso indo para único destino, a China. Cidades costeiras inteiras estavam entrando em colapso pelo vício. Famílias eram destruídas. Havia pais se drogando o esquecimento enquanto seus filhos passavam fome. Havia trabalhadores tão viciados que não conseguiam mais funcionar. Lojas fechavam porque os donos estavam viciados demais para trabalhar. Fazendas faliam porque os trabalhadores gastavam seus salários em drogas em vez de comida. A produtividade despencou. O governo chinês estava em pânico porque via sua população e sua economia se desintegrar em tempo real. A prata que acumularam por séculos agora estava voltando direto para as mãos dos britânicos e dos Cissoon. Cada grama de prata que dixu a Grã-Bretanha portava estava voltando atrás do ópio. O déficit comercial havia se invertido. A Grã-Bretanha estava ganhando. Por aqui, quando alguém questionar de onde veio o dinheiro, Voca passa a partir para os empregos que criou, os prédios que financiou, os serviços que fornece. E de repente as drogas se tornam uma nota de rodeo, detail desconfortável que as pessoas educadamente ignoram. Agora aqui que a história fica mais sombria. Porque David Cissoon e seus filhos não estavam apenas vendendo drogas. Eles estavam construindo legitimidade. Estavam dando para a caridade, financiando escolas e hospitais em Bombay, construindo bibliotecas e sinagogas. David Cissoon se tornou nome conhecido não pelo ópio, mas pela filantropia. Em 1847, ele financiou a biblioteca e sala de leitura David Cissoon em Bombay, que existe hoje. Em 1861, ele deu dinheiro para a Doca Cissoon, que se tornou dos portos comerciais mais importantes de Bombay. Ele financiou escolas para crianças judias. Financiou hospitais. Financiou orfanatos. E a população indiana olhava para o nome Cissoon em todas essas instituições, e pensava, que pessoas generosas que pilares de comunidade. Ninguém perguntava de onde vinha o dinheiro. Ou se perguntavam não era em voz alta,
Pork os Britannicos estavam protegendo os Cissoon, elevando os dandolis honorários. Em 1853, David Cissoon foi nomeado Sheriff de Bombay. Era cargo cerimonial, mas vinha com status. El Agra era oficialmente parte do establishment colonial. Em 1872, seu filho Abdullah, que usava o nome inglês Albert, foi nomeado Cavaleiro Comandante da Ordem da Estrela da Índia, título britânico para comerciante judeu cuja fortuna veio de droga a China. Em 1873, Albert se tornou o primeiro judeu a receber a liberdade da cidade de Londres. Nem mesmo os Rothschilds, a família judia mais rica da Europa, haviam recebido essa honra ainda. Os Cissoon Agra eram mais respeitáveis que os Rothschilds. Pense nisso. E assim que lava uma fortuna de drogas. Voca não é esconde. Voca é seu nome em todos os prédios. Voca doa tal conspicuamente que questionar o regime se torna socialmente inaceitável. E voca se alinha tal firmemente ao poder que atacar voca significa atacar o próprio império. Os Cissoon entendem isso instintivamente. Cada escola, cada hospital, cada biblioteca, cada doca. Não era apenas caridade. Era seguro. Era comprar o silêncio. Era garantir que, quando os livros de história fossem escritos, voca fosse lembrado como benfeitor, não como chefão do tráfico. E funcionou. E hoje Mumbai os edifícios Cissoon são marcos históricos. Turistas os visitam, historiadores os estudam, e quase ninguém menciona o Ópio. Em 1949, o Partido Comunista Chinês venceu a Guerra Civil e assumiu o controle da China continental. E uma das primeiras coisas que fizeram foi nacionalizar todos os ativos estrangeiros. Cada prédio que Victor Cissoon possuía, cada negócio, cada investimento, desapareceu, tomado pelo Estado, sem compensação. Ele perdeu tudo noite para o dia. Mais de bilhão de dólares em dinheiro de hoje foi simplesmente apagado. Victor fugiu de Zengai com os ativos líquidos que paid carregar e se mudou para as Bahamas. O Império Cissoon na China, construído ao longo de século, estava acabado. Completa e totalmente acabado. E a ironia foi brutal. A família que fez fortuna viciando a China. Agora estava sendo expulsa por governo chinês que subiu ao poder em parte, prometendo eliminar exploração estrangeira. O Partido Comunista usou a memória das guerras do Ópio e a memória de comerciantes estrangeiros como os Cissoon destruindo a sociedade chinesa como propaganda para justificar sua revolução. Enquanto isso, de volta à Inglaterra, a David Cissoon and Company também estava entrando em colapso. Em 1939, o envolvimento direto da família terminou completamente. A empresa continuou sob gestão contratada, mas era uma sombra do que já foi. O comércio de Ópio havia acabado. As operações textais estavam em declínio. Os investimentos estavam sendo liquidados. E na década de 1980, o governo britânico declarou dois ex-socios da empresa totalmente inadequados para servir como diretores de empresa. Essa foi uma constatação oficial. Os remanescentes do negócio Cissoon estavam tão mal administrados, tão disfuncionais, que o governo interveio e baniu as pessoas que o dirigiam. O Império que uma vez controlou 70% do comércio global de Ópio, que moldou a economia da Índia da China, terminou não como mostrando, mas como humilhação burocrática. Os edifícios permanecem, as bibliotecas, as docas, os hospitais. Eles ainda estão de pé em Mumbai, mas a família se foi dispersa esquecida pela maioria. O nome Cissoon não significa nada para a pessoa como hoje. Alguns historiadores conhecem a história. Alguns académicos de finanças os estudam como caso de impérios mercantes, mas não são nomes conhecidos como Rockefeller ou Rothschild. Eles foram apagados da memória popular. E aqui está lição. Impérios de drogas são sempre temporários. Eles fazem fortunas, corrompem instituições, destroem vidas. Mas não duram, porque eventualmente o mercado muda, o governo se vira contra eles, ou a própria família implode. Os Cissoon ganharão bilhões em dinheiro de hoje. Eles moldarão a Índia, virarão a China,
Construum infrastructura que ainda existe. Tristerox els desapareceram. Os Sacklers estou seguindo o mesmo caminho. A Purdue Pharma declarou falência em 2019. A família teve parte de seus bens confiscados. Eles pagaram cerca de 45 bilhões de dólares em acordos. Museus estão removendo o nome Sackler. O Louvre o removeu. A Tate Modern em Londres o removeu. O Metropolitan Museum of Art, Peru de Uselo. A família está sendo socialmente exilada. E milhões de chineses estavam pagando o preço. Esta foi a primeira operação de narco-estado em grande escala da história moderna. E não era comandada por criminosos. Era comandada por empresários com títulos britânicos, operando legalmente sob a lei colonial. David Cissoon não estava se escondendo nas sombras. Ele estava sendo celebrado em Bombay. Era pilar de comunidade. Estava financiando sinagogas. Estava dando para a caridade. Estava construindo escolas. A população indiana o via como benfeitor generoso. E os britânicos o viam como uma história de sucesso. A prova de que seu sistema funcionava. A prova de que qualquer disposto a trabalhar duro poderia prosperar sob o domínio colonial. Mas os chineses viam algo diferente. Eles viam sua nacal sendo destruída. Viam seu povo escravizado por uma substância estrangeira. Viam sua prata desaparecer e sua economia entrar em colapso. E eles tentaram impedir isso. Em 1839, oficial chinês chamado Lin Zexu foi nomeado pelo imperador para acabar com o comércio de ópio. Lin era incorruptível, era inteligente e determinado. Ele chegou em Quintalo, o centro do comércio de ópio, e agiu rápido. Ele trocou os armazéns dos comerciantes estrangeiros, executou e entregou todo o ópio em sua posse. E quando eles resistiram, ele não recuou. Ele confiscou mais de 1.400 toneladas de ópio, 1.400 toneladas de comerciantes britânicos, americanos e outros. Depois, mandou destruí-lo publicamente, misturado com cal e sal e despejado no oceano. Foi matar simbólico. A China estava dizendo, chega. Não permitiremos que comerciantes estrangeiros envenenem nosso povo. Lin Zexu escreveu uma carta para a Rainha Vitória. Era formal, era respeitosa, mas era devastadora. Ele perguntou como a Grã-Bretanha poderia justificar moralmente a venda de uma substância à China que era proibida e controlada na própria Grã-Bretanha. Ele apontou que a lei britânica reconhecia o ópio como perigoso, que os médicos britânicos raramente o prescreviam, que a sociedade britânica limitava seu uso. Intuo por que? Ele perguntou. A Grã-Bretanha estava inundando a China com isso? Por que era possível envenenar o povo chinês, mas não o povo britânico? Era uma pergunta razoável, uma questão moral. A resposta britânica foi declarar guerra, não porque Lin Zexu quebrou algum tratado. Não havia tratado. A China estava totalmente em seu direito de confiscar contrabando. Mas destruir aquele ópio significava destruir propriedade britânica e, mais importante, amacava todo o modelo econômico. Se a China pudesse proibir o ópio, se pudesse aplicar essa proibição, o déficit comercial se invertiria novamente. A prata pararia de flor para a Grã-Bretanha. O Império voltaria a sangrar riqueza. Intuo, a Grã-Bretanha enviou canhoneiras. A primeira guerra do ópio 1856 to 1860. 16 navios de guerra britânicos contra exército chinês que não travava uma guerra naval radicadas. Não foi uma luta justa. Os navios britânicos tinham poder de fogo superior. Melhores táticas e tecnologia de navio a vapor que lhes permitia mover-se independentemente do vento. Eles destruíram as defesas costeras chinesas, bloquearam portas, forçaram a China a negociar. E o tratado que encerrou a guerra, o Tratado de Nanquim em 1842, foi dos acordos mais unilaterais da história. A China teve que pagar a Grã-Bretanha 21 milhões de dólares de prata pelo ópio destruído e pelos custos de guerra. A China teve que abrir 5 portos ao comércio britânico, não apenas Cantao. A China teve que ceder Hong Kong à Grã-Bretanha em perpetuidade.
A China tive dar aos cidadãos britânicos extraterritorial. O que significa que eles não estavam sujeitos à lei chinesa. Em nenhum lugar do tratado dizia que o ópio era legal. Mas não precisava, porque ao abrir os portos e garantir aos comerciantes britânicos livre acesso, o comércio de ópio tornou-se impossível de parar. As comportas estavam abertas e o Cissoon, que apoiaram a Grã-Bretanha durante toda a guerra que forneceram navios, suprimentos e apoio financeiro, foram recompensados. Eles tiveram acesso prioritário aos novos portos, expandiram suas operações. E o comércio de ópio explodiu de 50.000 cases na década de 1840 para mais de 70.000 na década de 1850, mais de 8 milhões de libras anualmente. A China estava sendo sistematicamente drogada e o Cissoon estavam no centro de tudo. Mas a situação piorou porque a China não decidiu isso. Eles tentaram novamente. Na década de 1850, autoridades chinesas tentaram aplicar as leis anti-ópio nas portas do tratado. Tentaram prender traficantes. Tentaram confiscar remessas. E a Grã-Bretanha viu isso como uma violação do tratado. Então, eles fizeram tudo de novo. A Segunda Guerra do Ópio, 1856 a 1860. Desta vez, a França se juntou à Grã-Bretanha. Os franceses queriam suas próprias concessões comerciais e viram uma oportunidade. Juntas, as forças britânicas e francesas destruíram as defesas chinesas, marcharam para o interior e ocuparam Pequim. Eles incendiaram o antigo Palácio de Varal, uma das mais belas realizações arquitetônicas da história chinesa, saqueando tesouros e destruindo arte insubstituível. Foi uma aniquilação cultural. E quando a China se rendeu, o Tratado de Tianjin legalizou explicitamente o comércio de ópio. Pela primeira vez, o ópio foi oficial e legalmente permitido na China. Os Cissoon não precisavam mais se esconder. Não precisavam subornar autoridades ou contrabandear remessas. Era legal, sancionado, protegido, e a riqueza da família explodiu. Nas décadas de 1850 e 1860, os Cissoon operavam o maior império mercantil privado da Ásia. Eles não estavam apenas enviando ópio. Estavam entrando em outras commodities. Algodão, chá, seda. Estavam abrindo bancos. Comprando imóveis. Estavam investindo em ferrovias e linhas de telegrafo. Cada rupia que ganhavam como ópio era reinvestida em algo legítimo. E esta a chave para entender como o dinheiro das drogas se torna respeitável. Voca não o acumula, voca o investe. Voca constrói infraestrutura. Financia indústrias. Voca emprega pessoas. Voca se torna indispensável para a economia. Mas aqui está o detalhe crucial. 45 bilhões de dólares em acordos de uma fortuna total estimada em 20 bilhões. Isso significa que eles ficaram com 15 bilhões de dólares. A maior parte do dinheiro ainda está lá, escondido em paraísos fiscais, protegido por estruturas legais, distribuído entre membros da família que não estavam diretamente envolvidos na Purdue Pharma. A família foi responsabilizada apenas o suficiente para virar manchete, mas não o suficiente para realmente perder tudo. E a próxima geração ressurgira em outro lugar, sob nomes diferentes, operando negócios diferentes, porque assim que essas dinastias funcionam, eles não desaparecem. Eles se dissolvem, reaparecem e se adaptam. Olha para a indústria farmacêutica em geral. Consider a Johnson & Johnson, atualmente processada por seu papel na crise dos opioides. Eles produziram a matéria-prima para a produção de opioides. Sabiam para onde seu produto estava indo, sabiam que estava sendo prescrito em excesso. Não fizeram nada. McKesson, AmerisourceBergen e Cardinal Health, as três grandes distribuidoras de medicamentos. E eles enviaram bilhões de pílulas de opioides para cidades pequenas, muito mais do que qualquer necessidade médica legítima justificaria. E eles tinham dados mostrando farmácias fazendo pedidos de quantidades suspeitas, e enviaram mesmo assim. E todas essas empresas ainda estão operando, ainda lucrativas. E eles pagaram multas, bilhões no total, mas ainda estão no mercado, porque o sistema é protegé. A epidemia de opioides matou mais de 500.000 americanos.
E as impresses que causaram pagaram uma fracao do que ganharam e continuaram operando. Isso não é irresponsabilidade. E custo de se fazer negócios. E o mesmo modelo que o Cissoon usaram, lucrar o máximo possível. Quando a pressão aumentar, pague uma multa ou faca uma docal. Mudas operax e continuo. O Cissoon mudaram do ópio para o setor imobiliário. A indústria farmacêutica moderna muda dos opioides para diferentes classes de medicamentos. O mesmo manual, o mesmo resultado. Intuo, o que voca deve tirar disso? Primeiro, entenda que instituições respectivas são muitas vezes construídas com dinheiro sujo. Quando voca ver o nome de uma família na ala de hospital, pergunte de onde veio o dinheiro. Quando ver filantropos celebrados na mídia, verifique seus negócios. Porque caridade como se lava uma fortuna e se compra imunidade. A biblioteca Cissoon em Mumbai é linda, ainda usada, mas foi construída com dinheiro do ópio. Isso não apaga a biblioteca, mas deve mudar como nos lembramos de quem pagou por ela. Segundo, operax de drogas apoiadas pelo Estado são legais e deixaram de ser. O Cissoon operavam dentro da lei. A Purdue Pharma operava dentro da lei. Ambos foram protegidos e que a indignidade pública se tornou alta demais para ser ignorada. O sistema não para os impérios das drogas. El lucra com eles e não para mais. E quando esse momento chega, o sistema não desmantela o império. Apenas os forca a mudar de rumo. Terceiro, o mesmo manual é usado repetidamente. Industrialize o vício. Maximize o lucro. Do para instituições. Espere que os corpos se acumulam. Declare falência ou se aposente e de que se próxima geração herdar o dinheiro limpo. Isso não é história antiga. Isso é o presente. Opioides não são os arlinho. Benzodiazepínicos prescritos em excesso hoje. Medicamentos para TDAH criando dependência a longo prazo. Antidepressivos com sintomas de abstinência tal ruins quando os conductos que tratam. A cada decada há uma nova droga, novo mercado. Uma nova onda de vício desfocada de tratamento. Quarto, saiga o dinheiro em toda crise. Os Cissoon ganharam bilhões mas não foram os únicos. Bancos britânicos financiaram o comércio. Seguradoras britânicas protegeram os carregamentos. Fabricantes britânicos construíram os navios. Portos britânicos processaram a carga. Autoridades britânicas coletaram impostos. O Império inteiro lucrou. E o mesmo é verdade hoje. Os Sacklers ganharam 20 bilhões de dólares como a Purdue Pharma. Mas quanto os distribuidores ganharam? Quanto as redes de farmácias ganharam? Quanto os médicos que prescreveram em excesso ganharam com propinas e palestras? Quanto os funcionários da FDA que aprovaram os medicamentos ganharam quando deixaram o governo e se juntaram a cancelos farmacêuticos? A crise dos opioides não foi apenas a Purdue. Foi todo o complexo médico-industrial. Cada nível lucrou, e cada nível ainda está operando. Quinto, os sistemas médicos são construídos sobre substâncias que criam dependência. Isso não é conspiraco. Modelo de negócios. Antidepressivos são prescritos por anos, vezes décadas. Medicamentos para TDAH criam pacientes para a vida toda que não conseguem funcionar sem eles. O tratamento da dor cria usuários crônicos. Medicamentos para diabetes são tomados por toda a vida. Medicamentos para a pressão arterial são tomados por toda a vida. Medicamentos para colesterol são tomados por toda a vida. A medicina moderna muda da cura de doenças para o gerenciamento de condutas clínicas. E gerenciar condutas clínicas significa criar clientes permanentes que pagam mensalmente pelo resto de suas vidas. Os Cissoon vieram a China em ópio. A medicina moderna chama isso de tratamento. Mas a economia é idêntica. Cria dependência, garanta clientes recorrentes, lucro por décadas. A história nos mostra que os impérios das drogas seguem ciclo. Eles surgem como apoio do Estado, lucram como vício em massa. Compram legitimidade através da filantropia. Fraturam por conflito interno ou pressão externa.
e se dissolvem dixando para tiars perdios com seus nomes e támulos cheios de suas vítimas. O Cissoon construir uma Mumbai moderna, financiaram infraestrutura que milhões de indianos ainda usam hoje. Eles também destruíram milhões de vidas chinesas, ambas as coisas são verdadeiras. E o mesmo será dito sobre os impérios farmacêuticos de hoje. Eles financiaram pesquisas, construíram hospitais, desenvolveram medicamentos que ajudaram pessoas, e também mataram centenas de milhares por ganância e negligência. Ambas as coisas são verdadeiras, e a história se lembra de ambas. Os Cissoon foram chamados de Rothschilds do Oriente, elogio na época, aviso agora, porque todo Império construído sobre o vício eventualmente desmorona. A única questão é quando dano el causa antes de cair e se alguém ser responsabilizado. A história diz que não, os Cissoon não foram. David Cissoon morreu rico e respeitado em 1864. Seus filhos herdaram títulos e fortunas. Albert Cissoon morreu em 1896, cavaleiro do Império Britânico. Seus nomes estão perdidos e em livros de história, lembrados principalmente pela filantropia, não pelo ópio. Os Sacklers também não serão totalmente responsáveis. Eles pagaram acordos, mas mantiveram a maior parte do dinheiro. Foram socialmente exilados, mas ainda são bilionários. E em 50 anos, seus netos estarão financiando novas instituições, e as pessoas terão esquecido os opioides. Porque é assim que o tempo funciona. Ele enterra os corpos e ilustra o legado. E a próxima família aplicando este golpe já está sendo celebrada como visionária e filantropa. Eles estão financiando pesquisas médicas. Estão dando para universidades. Estão construindo museus. E algum lugar de seu portfólio há uma droga, tratamento, produto que está criando dependência e extraindo riqueza do sofrimento humano. O truque é sempre o mesmo. Ganhe seu dinheiro com o sofrimento humano. Do o suficiente para comprar silêncio. E espera o tempo transformar seus crimes em história. E lá, voca estará morto. Sua família estará rica. E os perdidos com seu nome se tornam monumentos à generosidade em vez de memoriar os corpos que voca de seu parar.